check, check, check. Hello, hello. Audible, huh? Check. Oh, camera angle. Audible, நான் பேசுறது கேக்குதல இருக்கும். வீடியோ கிளியரா இருக்கா? Yes, right. Okay, thank you. So hi everyone, I'm Rihan, yet again with another mentorship class. இன்னைக்கு நிறைய queries கொண்டு வந்திருக்காங்க. Yes, கதிர்வேல். I do know you. Kadir TV, Tamil. See, you text to this ID. Sorry, SNG, I didn't get it. You text to this Insta ID. Oh my God. Sorry. இந்த ஐடி டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. I will definitely reply. Okay? Because I didn't receive your previous message. MOHD_RWE. Okay. In a class, I'm here to solve all your queries about NEET 2026. Preparation இருக்கட்டும், your daily struggles இருக்கட்டும், everything. Consider me as your fellow companion. Share with me your struggles. I will try to help as much as possible. Okay? இதுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு ஸ்டோரி போட சொல்லியிருந்தேன் சரண்னாங்க, அண்ட் ஹி டிட் போஸ்ட். ஓகே, அதில் வந்து நிறைய queries. ஆக்சுவலி இங்கே கிளாஸ் வர விட தேர் ஆர் மெனி பீப்புள் who are active on Instagram, obviously. So I told him to put a story on about this, and yeah, நிறைய queries வந்திருக்கு. First I will one by one okay, yeah, one by one I'll clarify it here, and also the questions which I got in Instagram. Okay, so first I'll start with the chat. Hi Sharks. Hi, hello bro. Proper steps to study physics. Hello everyone. Here, proper steps to start studying physics. Okay, see, in physics it's actually it depends. So see, according to me, the right set of things are there to learn it properly. In general, how we should approach is, for every chapter, okay, there are formulas. Okay, these formulas are based on certain derivations. Okay, these formulas are required to solve questions. And these derivation, they are from concepts. Okay, so நீங்க என்ன பண்ணனும்னா physics approach எப்படி இருக்குன்னா, get clear with the concepts.
கான்செப்ட் வச்சு டெரிவேஷன் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். டெரிவேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும். ஃபார்முலாஸ் நல்லா டெரிவேஷன் தெரிஞ்சால் ஃபார்முலாஸ் நல்லா ஞாபகம் இருக்கும். ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சால் வில் பி ஏபிள் டு சால்வ் கொஸ்டின்ஸ் by interpreting it. Okay, this is how I did. Okay, so we got a query from Jayavarshini in Instagram: how to balance both board exam as well as NEET. See, ungalada main focus is NEET examination, right? So I would say you mostly people will be like biology, physics, chemistry, maths and English. Maths ku badala there may be PE or computer science. Okay, so in the moon subject is core for your NEET examination. I would say till the end go with the same preparation. Okay, in the moon subject anyone and this compulsory subject you allot some ஒரு வாரத்தில் once or twice for 4-5 hours you study before ஒரு start studying. எப்படி இன்ஸ்டிடியூஷனில் வந்து they will conduct examinations regular for these subjects. What you do, don't allot time for this. Okay, don't allot so much time. This is your main, இதான் மெயின். உங்களுக்கு இதான் நீட்ல based on these subjects only you will get questions. என்ன பண்ற இதுக்கு don't allot that much time. Study regularly but not daily. Okay, daily you have to focus on NEET syllabus. Okay, what I did was English I had 4 days leave. 4 days I studied. 4 days gap இருந்துச்சு ரெண்டு எக்ஸாம் நடுவில். For 4 days I studied. I wrote the exam. அதுக்கு முன்னாடியே வந்து I had completed the syllabus one time or something. Institutionally they kept 2-3 model examinations I wrote. Same for computer science. I do computer science, not maths. Same for computer science. ஒரு டைம் ஃபுல்லாக சிலபஸ் படிச்சிட்டேன். After that institutionally they kept tests and before examination I studied once. Okay, this was my preparation for these two subjects. It was the bare minimum. If you are a little bit weak in that, try to put it more because இதில் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னா you are not eligible for NEET 2026. Okay, so and coming to the core subjects, biology, physics and chemistry, இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்லேயும் வந்து you will study concepts, right, which are same. 12th order concepts are same for both NEET and CBSE board examination. What you do is extra about biology you have diagrams, chemistry la nariya you will have what is it, conversion reactions nariya irukum. Physics la obviously you saw numericals, ange numericals la kepanga, so there is no much difference. Diagrams varaya kathukonga and writing skill வந்து improve பண்றதுக்கு before going to examination try to write 3 or 4 model papers. Okay, that's it. Now back here, board marks important na, it's required. நீ பாஸ் ஆனாதான் அதில் வந்து NEET you are eligible. Anna just started preparation, also partial dropper. PYQ's best book for biochem physics. In my opinion, any PYQ book is sufficient. ஏன்னா எல்லாமே last year previous year questions தான் வருது. Yeah, so yeah, anything is fine since the questions are the same, right? Okay. How about approaching hard problems in physics? Physics hard problems எப்படி approach பண்ணுவோம்னா, there are, see, take one question. Okay, it's usually ஒரு simple concept இருந்தா it will come. Okay, straight on ஒரே concept இருந்து வரும். At the basic level, இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா போனோம்னா they will add 2 or 3 concepts together. 3 formula யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும்.
NEET 2025 was like that. Very lengthy இருந்துச்சு, but still usually it was based on one concept only. What you do if it was hard, either it's lengthy, too lengthy question, or too many variables, or is straight away difficult with numerical values. Okay, these three might be the case. Lengthy you'll have multiple concepts, short form, or too many variables in a single line. For lengthy questions, what you do, multiple concepts, you just leave it. Okay, இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே if you solve பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணி முடிச்சுட்டு then come to this one. Okay, ஒரு வேரியபிள், நிறைய வேரியபிள் இருக்கிற கொஷனுக்கு give it a thorough read. Okay, அதில் வந்து you will be able to find whatever is what they are trying to say. அதில் வந்து you can eliminate. இப்போ நிறைய வேரியபிள்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, x y z I need only x na, y and z I can just eliminate. அந்த வேரியபிள் தேவையில்லை, they garbage values. 2, இப்போ நியூமெரிக்கல்ஸ் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா try to round off. க்ளோஸாக இருந்துச்சுன்னா there is no other go, அந்த entire calculation you must do. Okay, bro, can I clear NEET with 1 year of study, bro? See, anything is possible if you believe that you can do it. Okay, 1 year of study, 6 months of study, I've seen people do it. It's possible. You can do that too as well. Okay, board marks important, bro. Yes. Okay, bro, for biology which one best, bro? For biology, what is best? What do you mean? If you want MCQs na, go with PVQs. If you want textbooks na, NCERT. Okay, PVQs எல்லா சப்ஜெக்ட் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும். ஃபிசிக்ஸ் எப்படி மாடல் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா, இப்படி மாடல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. Okay, I'll answer that question in a bit. Okay, physics எப்படி மாடலில் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா. Okay, before that, one question from there was a question by some person, NS Cruiser. எப்போ SNG Vishwaroopam syllabus complete பண்ணுவீங்க அண்ணா? Prabharan. Okay, the classes will start at Jan 26. Okay, Jan 26 ஆரம்பிக்கும் நினைக்கிறேன், until April end. அதுக்குள்ள முடிஞ்சிடும். Okay, this is your crash course. Physics same Prabharan. Physics la தான் பெரிய ப்ராப்ளமே அண்ணா, how to make physics easy. I told you the same thing, Prabharan. Approach that concept, derivation, formula, and solving. With that you will be able to get through it. Okay, first one is that. Okay, now here ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் சொன்னேன், ஆனால் எந்த குரூப் இல்லை. எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னா, ஃபிசிக்ஸ் மாடல்ஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னா, ஓகே, ஐ ஹாவ் ஒன் திங் ஃபார் யூ. ஓகே, ஃபிசிக்ஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னா, there is something called as a, who is that, who asked the question? Adira, right? Adira. Okay,
See, there is this thing where our entire memory works on two functions, two ways, okay wow. One is uh, rapid response. It does not require any thinking. So நீ சாப்பிடும்போது you will think of something else. So eating is like something that comes on its own, right? When you're eating, you will be thinking of something else. That's one way of our brain's action. Other is logical thinking. Okay, both of these things. So one is logical thinking, one is like your muscle memory mari, but for your brain. So it goes like, it's very simple and quick responses. And logical thinking, logical slash critical thinking. Okay, in the ரெண்டு விதத்துல our brain will function. Okay வா. What you asked is remembering what was the question again? Remembering models. How can we keep that in mind? Over a question, if you are solving in physics na, for everything you will spend time. You will logically think how this எப்படி இந்த question present பண்ணிருக்காங்க. You will find the concept behind that question. You will find the formula. You will substitute the values. You will find the answer. And the initial ரெண்டு ஸ்டெப்புக்கும் you need logical thinking, logical and critical thinking. Okay, நீ வந்து எல்லாத்தையும் வந்து eliminate பண்ணும். What all the possible formulas you should eliminate, and finally ஒரு formula வச்சு you will be able to solve the question. Okay, but this takes time, right? This takes time. இதுக்கு நீ என்ன பண்ணும்? Okay, this takes time. Okay, this simple and quick thing. Okay, biology la you will see one line. Okay, ஒரு லைன் படிக்க you will find the answer. You will tick பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடுற. அதான் mostly எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் biology in 30 minutes or 45 minutes everyone will finish it. But questions are 90 questions 45 minutes la முடிச்சிருவாங்க. Because it doesn't require that much of thinking. Rather நீ அவ்வளவு வாட்டி படிச்சிருப்ப, so that you will be able to நீ படிக்க question படிக்க you'll find the answer. நீ தான் நினைச்சு நீ எழுதிடுற. Okay, ஏன் how this is possible na, repetition. NCERT lens repeat பண்ணிட்டே இருக்க, so you are able to do this. Both of this are applied in NEET. Okay, what you have to do, the time consuming task simple and quick and maatruna, it requires repetition. So what you do, the models of question, whatever you are saying, if you are not able to remember na, and the model la practice it multiple times. ஒரே question இல்ல, different questions with the same concept oriented இருக்கு எல்லா questionம் solve பண்ணா, with repetition it will be simple and quick to answer, so that time consuming இருக்காது, plus you will be able to recall it. Okay, I hope it's clear. And now my average mock is 300. Okay. I have 5 months. Will I be able to increase my mark? Mock test now, do you mean full syllabus test or partial or unit test mari? Weekend syllabus na you can definitely improve. Mock test na kandipa improve pannalam. What you have to do is error correction. இல்லைனா மிஸ்டேக் பண்ணுறியோ அதில் ஒரு நோட்டில் if you note down பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி just have a go through whatever you made mistakes, whatever you had done, அதெல்லாம் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமில் அது கமிட் பண்ணாமல் இருந்தாலே your marks will improve for sure. Okay, this one, இந்த வேர்டு 11th எனக்கு சொன்னாங்க. I didn't take it very seriously. அதுக்கு 12th மார்க்ஸ் டிக்ளைன் ஆனதுக்கப்புறம் தான் I started to follow it. Okay, now next,
Next our question from Insta கேட்ட questions. Roshini official 234. Can I pass NEET with self study ana? Kandipa. Okay, self study na you have so many resources online liye free ah YouTube la athana per teach பண்றாங்க. நம்ம Saranified NEET guru இருக்கு. We'll launch a test series soon. Okay, solve those questions online. இன்னும் நிறைய free resources அவ்வளோ இருக்கு. Using all that you'll with self study itself you'll be able to solve. When you stick biology க்கு NCERT கூட stick பண்ணிட்டு physics chemistry solve PYQs and solve actually tricky questions. My advice will be solve previous year's mains questions from 2022 to 2025 வரைக்கும் இருக்கிற JEE mains questions. Solve it. Websites la irukum nariya இடத்துல. Solve this for physics and chemistry. Okay, concepts clarity நல்லா கிடைக்கும். If you run out of questions நீ எப்படியெல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்ட கான்செப்ட் கிளாரிட்டி இன்னும் டெவலப் பண்ணணும்னா do this. Okay, now here now physics laws of motion is too tough. Okay, for this any trick? Laws of motion you have 3 laws. Okay, see nothing adula basic வந்து it's nothing but you have force. Okay, force because of mass and acceleration and momentum பத்தி இருக்கு. You have about impulse. Okay, in general if you try to imagine, okay, that just imagine the thing, laws of motion. Say I take a see all the cases are very simple. I'll take an example of a ballistic pendulum. Okay, this has a mass. Okay, whatever I'm doing when a concept inga apply பண்றனோ whatever I'm going to do here இதை ஓரியன்ட் பண்ணி இதை இந்த கான்செப்டை சரவுண்ட் பண்ணி தான் இந்த என்டையர் சாப்டர் இஸ். ஓகே, now I'm firing a bullet with the momentum of mb. It goes here. Let's keep this capital M. Okay, it goes into this block and this block moves to this position making an angle theta and okay wow generally idhil enna prachana idu actually little bit work for energy kuda சேர்ந்து வரும். Okay wow, but still they are all interconnected, the entire thing. What you have to do idukku they have, see obviously you know there is a thing called as kinetic energy. A particle in motion will have energy and that energy is kinetic energy which is half mv square. Our derivation it's in your books, go check it out. Try to understand why it came. Number 1, this kinetic energy along with this mass became a potential energy which led to this height increase, which is you have a small mass m, a bigger mass capital M, and a height of h has increased, small m plus capital M into gh. Ultimately என்ன மாதிரி கேஸ் வரும்னா இந்த எனர்ஜியும் இதையும் ஈக்குவலா இருக்கும். That you will find. Number 2, the tension in this, okay, in that it will be tension. One is will be your mg will be like this. That is your tension order cos component p cos theta and this will be your t sin theta. Okay, இது இருக்கு இல்லையா, every concept every problem இந்த மாதிரி components பிரிக்கிறது ஒன்று வரும். Number 1. Number 2, this thing equating two things will come. Number 3, okay, this is a general laws of motion. இதுக்கப்புறம் you will have same thing in wedge block இருக்குமா, அதுலேயும் ஒன்றும் இல்லை. இங்கே இருக்கிற எனர்ஜி mgh
falls down, it will be here, it will become half mv square. Either you will have velocity, either you will have height. Either you have to find everything. In the mari questions irukku. See, everything based on a single concept. Energy equate பண்ணோம் or force cancel பண்ணோம். இந்த ஒரு கேஸ் பார்த்துக்கோங்க. You have a block, இது மேலே இன்னொரு block இருக்கு. There will be coefficient of friction nu. இது வந்து ஒரு mass, இது ஒரு capital M. You know Newton's 3 laws இருக்கு. Okay, those laws you must know obviously. எவ்வளோ ஃபோர்ஸில் இது கொடுத்தா both will go move together na, there whenever you apply force here, there will be an equal and opposite force acting here obviously. And wherever in the direction irukka force ku opposite in the direction or force irukum. This is I'm just equating forces. Newton's law direct inga apply pandren. See I have just summarized the entire chapter. Now you have to either equate energies, you have to either equate forces, or friction la you have to cancel out. Okay, in the mari here it will be like m nu g will be equal to the force we are applying, ma. Ida maximum force to apply so that they go in the same acceleration. In the mari questions only will come. I think it's wrong. It's like m plus capital M. I think force 2 masses. Yeah, this is a summary. I will take this chapter obviously laws of motion. Now one short video la I will summarize the entire chapter. I will give you little advanced questions along with ways how you can tackle them. Okay, simple tricks na solli thara. Just stay tuned for Vidamuirchi 2.0. Okay, and physics. Okay, next, studying without proper sleep is good or bad? Very bad. I made this mistake. See, our mind can't simply work. Okay, in general it can't simply work. There is this thing called as a decision fatigue. This is performance growth over time. Okay, see, in our graph, okay, I had this thing prepared. Thing is, see, this is your decision making. Slash your performance. Okay, how you are able to perform, and this is your time in your examination. This is decisions, correct decision making. Okay, so first it starts at 100 ஆரம்பிக்கும். As time goes, it just goes down. Your ability to solve difficult questions, your ability to give out the correct answers as time progresses குறையும். Okay வா? To tackle this thing, so see இங்க பாரு, அப்போ நீ கடைசியாக 3 hours வரும்போது at the end உன்னோட question solving வந்து it will become 50% right. What do you do? 50% probability you can't do anything. Okay, the factors which affect your performance, one வந்து practice, daily practice பண்ணணும் இந்த mock test. Okay வா? Mock test practice plus proper hydration. See, just not studying alone is important here. It's a thing of mental health. Okay, so நீ mock test solve பண்ணி you should be used to maintaining this performance graph at 100 always. Okay, it is not possible, but at least to the maximum extent as possible. One. Okay, you should be well hydrated so that your performance is good. You should have a good sleep so that your performance will be good. Okay, you should be nourished so that your brain can function, so that your performance can be good. Many factors, okay, determine how you perform an exam. So what you do, take good sleep, very important. Okay guys, அடுத்த கேள்வி, அண்ணா why after 12th அதிகமா NEET படிக்க சொல்ல மாட்டாங்க? After 12th அதிகமா NEET படிக்க சொல்ல மாட்டாங்க.
வாட் யூ மீன் ரபி ஒழுங்கா சொல்லுங்க. ஓகே தேங்க்யூ. மே நோ அபவுட் நீட் ப்ரிப்பரேஷன் மேக் மோர் ஈஸி. ஐ வில் கம் டு தட். சரண் ப்ரோ கிளாஸ் எடுக்க வருவாங்களா? அவருக்கு வந்து ஃபெப்ல எக்ஸாம் வருது, ஃபைனல் இயர் எக்ஸாமினேஷன். ஹி இஸ் பிஸி இன் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தட். ஓகே, அதனால் மோஸ்ட்லி ஹி ஒன்ட் கம். ஹி மைட் கம், பட் ஸ்டில் ஹி ஹேஸ் எக்ஸாமினேஷன். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட்டு, ஃபைனல் இயர் எக்ஸாமினேஷன். யா, ஸோ வரது கொஞ்சம் கஷ்டம். மே ஐ நோ அபவுட் யுவர் நீட் ப்ரிப்பரேஷன் மேக் இது கடைசியாக கவர் பண்ணலாம். கான்ட் ஏபிள் டு ஃபோக்கஸ் மோர் அண்ணா, ஹவு டு மேனேஜ் அண்ணா? Maintain consistency. Unable to maintain consistency. See, consistent இருக்கிறது, it's a discipline. Okay. This trait of your consistent இருக்கிறது வந்து, it's a trait which you should develop during your NEET preparation only. NEET prepare பண்ணும்போதே இந்த கேரக்டரை, இந்த trait you have to develop. The nourish பண்ணி you have to take in yourself that you should be consistent in everything. See, because in internship போறேன்னு வச்சுக்கோங்க, okay, internship போற or after internship you are having a clinic or எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை செய்யணும்னு வச்சுக்கோ, you must show up every day. Okay, நீ ஒரு கிளினிக் வச்சிருக்கனா, நீ you are responsible for the life of people who are coming to your clinic. If you didn't show up, யாரா எமர்ஜென்சி வராங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா, it's in your hands. Okay, this profession requires consistency. அதனால தான் the examination is structured in such a way that you must be consistent to crack it. I hope this is clear. Okay, so நீங்க வந்த purpose என்ன? You have to become a doctor. Doctor ஆனா you should be consistent in your work. Daily you have to show up. எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது, தூக்கம் இல்லாமல்லாம் இன்டர்ன்ஸ் எல்லாம் சுற்றுறாங்க இங்கே 20 பேட்ச். சி, அவ்வளோ கஷ்டப்படணும். தென் only they will be able to save patients. Okay, மக்கள் உயிரை காப்பாற்றுறது இட்ஸ் நாட் an easy task. Consistency required for this field. அதனால this preparation also structure around it. Okay, ஸோ உங்கள் மைண்டை get. Okay, next man. Okay, currently I'm studying in 12. Can I crack NEET in 1 month preparation? If you are, see, NEET oda passing score was 163. அதாவது 163 marks if you நீ score பண்ணினா, you can go into medical field. But not government usually. Private colleges you can get seat. If your aim is to get into private college கிடைக்கணும்னா 163 marks score பண்ணா போதும். 1 month preparation I think it's sufficient. If you are aiming for government college, in my opinion it's not possible unless you have studied all. ஏற்கனவே நீ எல்லாமே படிச்சிருந்து 1 monthல if your MCQ மட்டும் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணா, I say there are possibilities, but people have been training for this exam for a long time. So in my opinion it's a little bit difficult. 163 marks score பண்ணி private college போனா it's possible with 1 month preparation alone. Currently I'm studying in 12. Okay, அண்ணா 12th அப்புறம் நீட் படித்து சீட் வாங்க முடியுமா? யா ஷியோர், கண்டிப்பாக வாங்க முடியும். அண்ணா மை ஃப்ரெண்ட் வில் கம் இன் ST கேட்டகரி. ஷி வாஸ் டெல்லிங் டு ஆஸ்க் யூ ஹவ் மச் மார்க்ஸ் யூ ஸ்கோர் OMC சென்னை. அண்ணா கேட்டகரி வைஸ் மார்க் என்னால் மார்க்ஸ் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. லிசன், ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. நான் நீட் எழுதும்போது ஒரு 685 மார்க்ஸ்க்கு ஒரு 1000 பேர், ஓகேவா, அதாவது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 700 மேலே இருக்கும். 800 to 1000 மெம்பர்ஸ் வந்து அந்த மார்க் இருந்தாங்க. அதாவது இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 3500,
ஓகே 3.5k to 4.5k வரைக்கும் ஒரே மார்க் இருந்தாலும் ஓகேவா உங்கள் காலேஜ் கிடைக்கிறது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் திஸ் ரேங்க் not marks. So I can't predict marks which she requires to get into that college. OMG, okay. Rank basis, I can say, I think it's probably in the range of 40k or 50k. 40 to 30k, like it's possible. Yeah, I guess. Yeah, 30k to 20k. 20,000 to 30,000 all India rank. Okay, now can't able to focus, can't able to make how to manage. I told this. Sarana told this. Currently studying in 12th. Sorry. Is there any specific way to approach physics subject? Nor MCQ. Nor MCQ. How to prepare numericals in physics for NEET? See, இப்போ நீ 11th எழுதினா for numericals நீ என்ன பண்ற start solving as many questions as possible. What I did, I solved 200 plus questions, 250 questions மேல for each chapter I solved. ஓகேவா institute workbook solve பண்ணேன், question paper solve பண்ணேன், previous year solve பண்ணேன், I solved JEE means questions, all this I did. For the ஏன் இப்படி பண்ணேன்னா I told you right, there is this thing, our mind வந்து I have to program it in such a way that numerical பார்த்தோன்னே எனக்கு ஆன்சர் வரணும். Don't have to, I shouldn't spend so much time on one question. அதனால it requires repetition and practice. இது ரெண்டுமே you must do so that which is possible only when you practice more questions. So numericals படி solve more questions, you will get it. Okay. நீங்கள் எப்போ இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சு 11th yeah, I started preparing for NEET from 11th standard. Okay. So today இன்னொரு question from our Instaல அண்ணா ஒரு டாபிக்கு எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும். ஓகே எனக்கு எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு இட் டிபெண்ட்ஸ். ஓகே ஆனால் ஐ வில் ஷோ யூ ஒன் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆன் வாட் நாட் டு டூ. ஓகே see this is your result னு வச்சுக்கோங்க. ஒரே சப்ஜெக்ட் ஒரே டாபிக் படித்து நீ ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய ஒன்று. திஸ் இஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் ஆன் த டாபிக். ஓகே see ஆனால் இது வந்து திஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் ஃபார் ஈச் டாபிக் இட் வேரிஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன். வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் ஸ்பெண்டிங் டைம் ஓகே ரிசல்ட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் to an extent. அதுக்கப்புறம் it will become stagnant. It won't improve after that. Okay, so this is the maximum amount of time that you must spend. See, ஒரு chapter எடுத்து you can study for 4 hours max. In my opinion, in detail firstly படிக்கணும்னா 4 hours max. If you spend 8 hours in the chapter, okay, you are not going to improve. Okay, you will get clarity or no, same amount of thing only you will have. ஏன்னா அதுக்கு தேவையான sufficient amount of time விட you are putting in more time na it's useless. It's like filling a completely full bucket. திரும்பி அதில் தண்ணி ஊற்றினா no use. அந்த பக்கெட்டோட entire capacity is full, right? The same thing, there is this thing called as maximum amount of time that should be spent. இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய பேர் ஒரே பேஜை தூக்கி திருப்பி படிப்பாங்க. ஓகேவா இன் மை ஒப்பீனியன் ஆஃப்டர் தட் ஓவராக படித்து கடைசியில் மறக்க தான் சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது தவிர ரிமெம்பரன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து there is this thing called as
Active recall. I told this about in my first class as well. Active recall. ஓகேவா, ஒரு சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் உனக்கு தெரியும் இவ்வளோ படித்தா ஐ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். அது எவ்ரி ஒன் மஸ்ட் நோ, டெஃபினெட்லி நோ. என்ன பண்ணுற, ஆஃப்டர் லேர்னிங் வாட் எவர் யூ டிட், ஓகே, ஆஃப்டர் லேர்னிங் வாட் எவர் சப்ஜெக்ட் யூ ஸ்டடி, ஓகே, யூ டுக், ஓகே, அந்த சப்ஜெக்ட் படித்ததுக்கப்புறம் உங்களோட மெமரி இட் வில் டிக்ளைன், ஓகே, ஓவரால் போக போக யூ வில் ஃபர்கெட் டெஃபினெட்லி. For the sake of forgetting, you can't sit there for 8 hours 10 hours. அந்த 8 hours என்ன பண்ணுற, ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுறேன் for 2 days. ஸோ see, 1 day ஒரு 2 days கழிச்சு என்னோட கான்செப்டோட ரிமெம்பரன்ஸ் இட் பிகம் 75%. ஐ ரிமெம்பர் only 75% ஒரு டாபிக்னா 2 days கழிச்சு ஐ ரிவைஸ். இன்னும் ஒரு 2 days கழிச்சு ஐ அகெயின் ரிவைஸ். இன்னும் 2 days ஐ அகெயின் ரிவைஸ். Notice the curve gets flatter as we go. போக போக அப்படியே ஃப்ளாட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். அல்டிமேட்லி ஆஃப்டர் ஒன் பாயிண்ட் உனக்கு அது மறக்கவே மறக்காது. ஓகே, ஸோ வாட் யூ ஷுட் டூனா, in this amount of time you must know how much you are supposed to put on one topic. அண்ட் அதுக்கு மேலே நீ போடக்கூடாது, அதுக்கு மேலே யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா நீ அந்த டைமில் அதிகமாக போட்டிங்கன்னா எய்தர் நீ ஒழுங்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல, or you are putting in extra time which is waste. Okay, அதுக்கு பதிலா you can do this active recall thing which is very very helpful. இது வச்சு தான் வந்து this entire NEET journey எல்லாமே பண்ணியிருப்பீங்க obviously, because biology வந்து ரீகால் பண்ணிட்டே இருக்கணும், ரைட்? அப்போ தான் வந்து கடைசியில் you won't forget. How? Because of this thing only. Okay, right. Okay, how much mark need to get into AIMS? You need to get AIMS depends on which AIMS you want. How to prepare numericals in physics for NEET? I'll come to that. அவனா நீங்கள் நான் finished 11th bio but not much confidence in physics and chemistry. Physics and chemistry இப்போ ப்ராப்பராக ஸ்டார்ட் பண்ணால் படித்தா முடிக்க முடியுமா? யூ கேன். ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி படிக்க ஆரம்பித்தா யூ கேன் கம்ப்ளீட் சிலபஸ். ப்ராப்பராக உட்காந்து படிச்சுன்னா சில கான்செப்ட் கிளாரிட்டியோட யூ கேன் கம்ப்ளீட் சிலபஸ். ஆனால் சிலபஸ் முடித்த உடனே கையோட யூ மஸ்ட் ஸ்டார்ட் சால்விங் கொஷின்ஸ். ஓகே, டன். எவ்வளோ நேரம் படித்தேன்னா, மை கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் அட் 6:30 மார்னிங் அண்ட் இட் ends at 10 o'clock. ரஃப்லி ஒரு 4 hours பிரேக் வச்சுக்கோ, நீங்களே கணக்கு போட்டுக்கோங்க. ஆல்மோஸ்ட் 12 hours, பட் 12 hours எஃபெக்டிவாக இருக்கிறது ஒரு 7 to 8 hours ஃபோக்கஸ் ஸ்டடி, எக்ஸ்ட்ரா 4 hours ஜஸ்ட் சும்மா புக்கு பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா எவ்ரிடே ஐ கான் டூ தட், பட் ஐ யூஸ் டு சிட் வித் புக்ஸ் ஃபார் 16 hours. ப்ராப்பரானா ஒரு 8 to 10 hours மேக்ஸ். ஆனால் ப்ரிப்பரேஷன் எண்டு எக்ஸாம் மார்க் பக்கத்துலலாம் இட் வாஸ் 100% எஃபிஷியன்ட். ஓகே, ஆனால் ஒன் சாப்டருக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ டைம் எடுக்கணும்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் எப்போ ரிவைஸ் பண்ணணும். தட்ஸ் வாட் ஐ செட். மேக்ஸிமம் எவ்வளோ டைம் தரணும்ட்டு என்னால் சொல்ல முடியாது, ஆனால் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ டைம் கொடுத்தா உனக்கு புரியும்ன்ட்டு உனக்கு தெரியும். அதுக்கு மேலே டோன்ட் கிவ் எனி டைம். ஓகே, அப்படியே படிச்சதை விட்டு ஸ்டார்ட் doing some other thing. Okay, start the next topic and over 2-3 days கழிச்சு revise the entire thing again. Okay, so that you won't forget. This is weekend test. இப்போ ஒரு வீக்ல you have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. They are taking syllabus. Okay, usually they complete syllabus in 1, 2, 3 days syllabus முடிச்சிடுறாங்க.
அப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஒரு 2 days இருக்கும். சாட்டர்டே யூஸ்வலி ஆஃபாக இருக்கும். ஸோ வாட் யூ டூ, சிலபஸ் முடிச்சிட்டாங்கன்னா இந்த 2 நாளில் கம்ப்ளீட் சிலபஸ் ஆன் டைம், ஃபுல் சிலபஸ் ஃபார் தட் வீக். ஓகே, ஆஃப்டர் தட் சாட்டர்டே ரிவைஸ் ஆர் ஃபினிஷ் சிலபஸ் அகேன். ஓகே, ஃபினிஷ் சிலபஸ் பெண்டிங் இருந்துச்சுன்னா பெண்டிங். சிலபஸ் கம்ப்ளீஷன் இன்க்ளூட்ஸ் கான்செப்ட் முடிக்கிறது ப்ளஸ் ஃபார்முலா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் சால்விங் questions. Okay, and Sunday you revise everything again. Monday morning revise whatever you forgot. Okay, and Monday go exam. Okay, so technically you're revising it 2 times here only. Okay, this is how I did. So time it depends. Sometimes a chapter can take, easy chapter can take 3 to 4 hours, but hard difficult chapter can take 5 hours. It depends. Okay, ana adhik mele you can't spend 8 hours on the same chapter. Adu thappu. Don't make the mistake. Okay, I can't ideally ivlo nera da or chapter ku ponunte I can't say. Okay, now one chapter to maximum எவ்வளோ டைம் இருக்கும் we told that. Okay, so we have another question. NEET 2026 timetable from now, December 7 to April 30th, finishing syllabus 3 times. See, the thing is, no one can prepare a timetable, no one can prepare the ideal and best timetable for you than yourself. உனக்கு தான் தெரியும் உன் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ, எந்த டாப்பிக்கில் நீ வீக், எதுலாம் நீ நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், எதுலாம் நீ ஸ்ட்ராங்னு உனக்கு தான் தெரியும் தவிர ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே, I can't predict as well. Okay, so what you do on your own, okay, you put your efforts to make a timetable. I can't make. See, in my opinion, what I will say is Jan, Feb, March for 3 months try to complete syllabus. April full month mock test for it. That's what I will say. Okay, ஆனா அந்த Jan, Feb, March 3 மாதம் படிக்கிறது எப்படி படிக்கணும், எதெல்லாம் உனக்கு படிக்கணும், எதெல்லாம் வீக்கு, எதெல்லாம் நீ ஸ்ட்ராங்கு, எங்கெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கு உனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ ஐ கான் மேக் அ டைம் டேபிள் ஃபார் யூ. ஓகே, இட் won't work as well. This was a doubt asked by Mystic News in Insta. நீங்கள் எப்போ நீட் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி? I started in 11th. என்ன ஹேர் கட் ப்ரோ, இது பண்ண இல்லையா? I thought it was nice. அதான் சொன்னாங்க. How to study when you don't feel like studying? Sometimes எனக்கு இப்படி இருக்கும். Like everyone goes through this phase. நான் என்ன பண்ணேன்னா, during my NEET preparation I used to take sometimes off, ஒரு 4-5 hours off. வீட்டுக்கு போயிடுவேன், பேரண்ட்ஸ் கூட வெளியே டின்னருக்கு ஆர் லஞ்சுக்கு. ஐ வில் கால் தம், ஐ வில் சே இன்னைக்கு படிக்கிற முடியல, they will come pick me and go. Or this used to come at rare occasions. Okay, டெய்லியெல்லாம் வராது. டெய்லி வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா one thing I will say, just imagine yourself after NEET. In what position will you be if you were studying now? நீ அப்போது படிச்சுட்டு இருந்தா நீட்டுக்கு அப்புறம் நீ என்ன பொசிஷனில் இருப்பேன்னு ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாரு. ஐ திங்க் தட்ஸ் சஃபிஷியன்ட் மோட்டிவேஷன் ஃபார் எவ்ரி ஒன். தட்ஸ் வாட் மை ஃப்ரெண்ட் செட். ஓகே,
I didn't score much in my 11th and all. என் ஃப்ரெண்டு he just said this one line, நீ எக்ஸாம் முடிச்சு என்ன பண்ணுவேன்னு பாருடா, எக்ஸாம் முடிச்சு நீ எங்கே இருப்ப நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு. That was enough for me, that was enough drive for me to go through the entire 2 years. Okay, it will definitely work for everyone. Just imagine yourself in that white coat, see, and the college entrance la you have the happiness in your parents' face. That's sufficient. ஓகே, வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? அவ்வளோதானா? கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா? இல்லைனா பயோ சப்ஜெக்ட் ஒன்லி என்சைடு படி 360 எடுக்கலாமா இல்லை எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணுமா? பயாலஜி பயோ நீ என்ன பண்ணணும்? In my opinion, study only NCERT. ஓகேவா? NCERT படிச்சுட்டு fill in the blank type of MCQs விட, ஓகே, I forgot to tell you one thing here. I told you about this graph, right? Yeah, இது சொன்னா இல்லையா, our mind works in 2 stages. One is simple and quick, other is logical and critical thinking too. Okay, it takes time. So the simple quick la only will solve your biologist things and all. Mistakes எங்க நடக்கும்னா, நீ ஒரு கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் படிச்சுட்டு இருப்ப, half way through the statement நீ நல்லா தான் படிச்சுட்டு இருப்ப, உனக்கு தெரியும் இது ஆன்சர்ன்ட்டு. ஆனால் அடுத்த half of the statementல there would have been a அந்த நாட் அந்த மாதிரி ஒரு வேர்டை தூக்கி போட்டிருப்போம்ல எக்ஸாமினர். இஃப் தட் வேர்ட் கம்ஸ்னா யுவர் ஆன்சர் இஸ் ராங், யூ லாஸ்ட் 4 marks and a -1, ஸோ 5 marks போச்சு. ஸோ என்ன பண்ணுன்னா, இன் பயாலஜி என்டையர் கொஷின்ஸை ரீட் பண்ணுங்க. என்டையர் கொஷினை ரீட் பண்ணணும். என்டையர் கொஸ்டின் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, எங்கள் சீனியர் கொடுத்த ட்ரிக்கு, ஒரு கொஸ்டின் இருக்கா, சம்திங் கொஸ்டின் இப்படி இருக்குன்னா அண்டர்லைன் பண்ணி படிப்போம். ஐ ஒன்ட் மிஸ் ஈவன் a single word. ஏன்னா அங்கே which is not கொடுத்துருப்பான். இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸில் வர கொஸ்டின் தான் வந்து அங்கே அவுட்டு 5 mark போயிடும். இங்கே வரைக்கும் இட் வில் பி லைக் ஓகே நமக்கு தெரிஞ்சு இதுன்ட்டு, இந்த கடைசி எண்டில் விச் இஸ் நாட்னு கொடுத்துருந்தாலும் அவுட்டு மார்க்ஸ். எங்கள் எக்ஸாம் பேப்பரில் வந்து தெர் வேர் கொஸ்டின்ஸ், ஆனால் நாட்டை ஹைலைட் பண்ணிட்டாங்க. இஃப் தே டிடன்ட் டூ ஆல்சோ யூ மஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் இட். ஏன்னா கோச்சிங்கோட கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இட் வாஸ் நாட் லைக் தட். ஓகே, மோஸ்ட்லி நாட்டை செம்ம ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நாட்டு இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓகே இந்த மாதிரி ஹைலைட் மோஸ்ட்லி பண்ணியிருப்பாங்க. இஃப் இல்லைனாலும் யூ ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் இட். சேம் அப்ளைஸ் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி as well. ஓகே, இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்காதீங்க, பார்த்து பண்ணுங்க. சி, என்சிஆர்டி படிச்சுட்டு யூ சால்வ் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். அப்போ தான் வந்து உனக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வராமல் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ சால்வ் PBQs. ஐ திங்க் இட்ஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் கெட்டிங் 360 of 360 in biology. ஓகே, அவ்வளோதான் நான் கொஸ்டின்ஸ். Vishwa, how much marks need to get for AFMC?
Still I'm telling you, எனக்கு மார்க்ஸ் பற்றி ஐடியா இல்லை. ரேங்க்ஸ் ஐ கேன் சே ஃப்ரம் 2000 to 1000 அந்த ரேஞ்சில் நல்ல ஸ்கோர். I mean அந்த ரேங்க்குள்ளே இருந்தால் யூ வில் கெட் AFMC ஃபார் ஷுர். மார்க்ஸ் ஐம் நாட் ஷுர் பிகாஸ் எவ்ரி இயர் இட் சேஞ்சஸ். எங்கள் நீட்டில் 700 வாங்கினவனும் இந்த நீட்டில் 590 வாங்கினவனும் ஒரே ரேங்க் தான். ஸோ ஐ கான்ட் சே ரேங்க் as a criteria, I mean mark as a criteria. ஸோ எனக்கு அடுத்த வருஷமும் என்ன ஆகும்னு தெரில. ஓகே, விஸ்வா கணேஷ், ஐ திங்க் இட்ஸ் கணேஷ். ஓகே, GD6CH. ஓகே, வேற ஏதாவது queries இருக்கா guys? Come on. என்னப்பா அமைதி ஆயிட்டீங்க எல்லாரும்? என்னெல்லாம் டவுட் இருக்கும் கேளுங்க. ஐ எம் ஹியர் டு சால்வ் ஆல் யுவர் queries. ஓகே, என்ன டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. கன்சிடர் மீ as your companion. ஓகே, ஐ வில் பி helping you throughout this NEET journey. ஓகே, ஃபிசிக்ஸ் ஒரு சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு 2 sums ஒர்க் அவுட் பண்ணேன். பட் in test I forgot models how to solve. That means you didn't solve properly. Straight away I'll tell. Models solve பண்ணி மறக்குதுன்னா நீ மாடல்ஸ் எய்தர் கொஸ்டின் பார்த்துட்டு சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணி வராமல் சொல்யூஷன் பார்த்துட்டு அப்படியே போயிருப்பேன். ஒன்று. ஓகே, which is the most probable thing would have happened. ஏன்னா நீ 90% of them will do this mistake. Try to solve until you get the answer. Okay, so ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண உனக்கு 5 minutes ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, யூ வில் கெட் தி ஆன்சர் அல்டிமேட்லி. நீ எப்படியாவது யோசிச்சு வந்துடும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யூ வில் கெட் டிக்ரீஸ்ட். அந்த மாதிரி ஒன் பை ஒன் இஃப் யூ டூ யூ வில் டெஃபினெட்லி இம்ப்ரூவ். ஆல்சோ மாடல்ஸ் மறக்குதுன்னா ஒன் திங், யூ ஹேவன்ட் ப்ராக்டிஸ் சஃபிஷியன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இன் தட் மாடல். ஓகே, இப்போ வந்து வெஜ் அண்ட் பிளாக் இருக்குன்னா வெஜ் அண்ட் பிளாக்ல உனக்கு இஃப் யூஆர் மேக்கிங் மிஸ்டேக்னா அந்த வெஜ் அண்ட் பிளாக்ல யூ டிடன்ட் புட் இனஃப் டைம், நீ சஃபிஷியன்ட் டைம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலன்னு அர்த்தம். ஓகே, தட் மிஸ்டேக் இஸ் இன் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன். ட்ரை டு கரெக்ட் இட், யூ வில் டெஃபினெட்லி ஸ்கோர் வெல் இன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம். ஓகே ஓகே Tinish Diana. Okay, guys, come on. அவ்வளோதானா? Will cutoff for MBBS students increase next year as NEET has been made compulsory for all paramedical courses as well? I don't think it will increase. Cutoff increase, I still tell you rank will be the same for medical because everything after medical then it will comes paramedicals and all. So in my opinion rank same ah da irukum. Marks based on question paper it will vary. I can't predict that. Say anything about sorry botany respiration lesson எப்படி படிக்கிறது? ஓகே, அது கொஞ்சம் சாப்டர் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான சாப்டர் தான். இனிஷியலி யூ won't understand anything. I am 100% sure I didn't understand anything. No, not even my classmates. Okay, they just know this happened, this. They never understood. They never visually processed how these things function. Okay, திடீர்னு வந்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துட்டான். ஓகே, அந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து they just develop keep on developing and glycolysis போய் and then what is that oxidative phosphorylation அங்கே போய் முடிப்பான் in mitochondria, right? All this thing it does not take place in plants only, animals nadakkum. It takes place in us as well, for all those phosphorylation things. It
takes time. Try to practice try to read the chapter once or twice, even more times. Try to you can't solve question directly. Chapter understand பண்றதுக்கு visualize பண்ணி பாருங்க. You can't visualize electronics as well. Take statements, okay, and the statements as a fact you take it, okay. As you practice questions, I am 100% sure you will get a hold of it. ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து entire biochemistry was there, like it was going on in the various reaction was in our body, right? All these things are a fact to be noted, which are been scientifically proven. இந்த மாதிரி தான் நடக்கும். இப்போ it takes place, okay. So what you have to do, in my opinion, what I did was I studied for some times. I just had the facts in my mind. Exam அப்படியே போய் எழுதினேன், and it didn't go well startingல. Then I read it again with proper repetition. I got the hold of it, okay. Flex அண்ணா நான் பயாலஜியில் 3 to 4-5 கொஸ்டின்ஸ் தவிர பேலன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணிடுவேன். பட் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. என்னால் ஒரு 120+ இன்சர்வியூஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியுமா? இன் நீட் எக்ஸாமினேஷன், ஓகே, 35 கொஸ்டின்ஸ் வந்து யூஸ்வலி ஈஸியாக தான் இருக்கும். என்னோட பேட்ச் வரைக்கும் இட் வாஸ் ஈஸி ஒன்லி. 26 பேர், எனக்கு 25 இட் வாஸ் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு. பட் 35 questions at max were easy to moderate level only, okay. With this 35 questions only you can get, how much is 35 into 4? You can score 140 marks easily in NEET. Easy to moderate level questions. இதுக்கப்புறம் வர 10 questionம் it will be hard. Graphical question will be difficult, obviously. And அப்படி தான் question papers are structured that way. ஏன்னா you can't எல்லா question numerical கேட்க முடியாது. Conceptual based MCQs ஒரு 2 types of MCQs இருக்கும். That வந்து it will contribute to around 16 most probably. And then you will have 4 assertion reason in general. Chapter wise இது vary ஆகும். And then you have 25 MCQs, numerical MCQs. So 45 questions. In the 25 you will have at least 17 to 17 questions direct formula based mostly இருக்கும். And the 16 MCQs also will be usually 80% of it will be easy. Assertion reason also half of it you can easily get it done, right? Because straight away statements up to inside ல கேட்டிருப்பாங்க எங்க ஸ்டேட் வரைக்கும். But 25 of what they did, they changed the entire thing. எல்லா question they started asking difficult, okay. Everything started difficult. Even நல்லா marks score பண்ணவங்களே got around 100 only in physics. So it depends on questions paper, I can tell you. But the NEET paper which I got 2024 2023 இல்லனா, it's very easy if you start preparing from now on also, okay. Bro, how to remember content that will not remember after 2 days, bro? பண்ணீங்களே. அதான் நான் சொல்றேன், இங்க பாருங்க, if you are studying one thing, study something, படிச்சுட்டு அதை ரீகால் பண்ணும், ஓகே. ரீகால் பண்ணாதான் மெமரி ரிட்டன்ஷன் இருக்கும். If you don't do this, okay, you will not be able to examல you can't recollect it. That's why I told you a technique called as active recall. Okay, so active recall வந்து என்னன்னா, after studying ஒரு spaced time gapல, okay, equally spaced time gapsல you revise the topic. Revise, say I take 2 days. I revise after 2 days for summa revision. Poga the time taking, which the time that takes for the revision will be reducing as time progress, okay, as days pass by, okay. And now IIT chapters, okay, before that
IRS. நான் ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் படிக்கலாம்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். டோட்டலாக 15 சாப்டர் on each minimum 2 question with each chapter. நான் டிசைட் பண்ண கரெக்ட் தானா? இப்போ தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ரைட் திங் டு டூ. பிகாஸ் நான் சொன்னேன்ல, மேஜர் சாப்டர்ஸ் வந்து யூ கேன் ஈஸிலி கவர். ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் வந்து யூ கேன் ஈஸிலி கவர். Important chapters which you can easily cover 70%, 70 to 80% of the questions will be in the. So if you solve that night, it's sufficient. Okay, if you allow to proper focus பண்ணி அந்த conceptual clarity நல்ல லெவலுக்கு இருந்துச்சுன்னா you can score actually good. This is a very good decision if you are starting very late. Okay. Okay. That revision go through entire pages in material or make short notes. That's a valid question. எனக்கு பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, படிப்பேனா டெக்ஸ்ட் புக்கை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வாட் எவர் ஐ ரெட் ஆல் தோஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நான் அப்படியே ரீகால் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன். முடியலனா ஐ வில் ஓப்பன் த பேஜ், ஐ ஸ்டடி இட் அகெயின். தட்ஸ் ஹவ் ஐ ரிவைஸ். சம்டைம்ஸ் வாட் ஐ டூ, பயாலஜி பேஜ் இப்படி இருக்குமா, இங்கெல்லாம் கண்டென்ட் இருக்கும், இங்கே ஒரு பெரிய டயக்ராம் இருக்கும், இங்கே டயக்ராம் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும், இங்கே ஒரு எம்டி ஒயிட் ஸ்பேஸ் இருக்குமா, இங்கே திஸ் என்டையர் கண்டென்ட்டை சுருக்கி ஃபார் 5 points எவ்வளோ ரிட்டன், அதை வச்சு இந்த 5 points படித்தாலே வந்து இட்ஸ் லைக் எப்படின்னா இதுதான் உன்னோட ஒரு லைக் கனெக்டிங் டாட்ஸ். இதான் இந்த என்டையர் கான்செப்ட் வச்சுக்கோங்க. இந்த 5 points will be like இப்படி. ஓகேவா? நான் இது படிக்கும்போதே அடுத்து என்ன வரும், ஐ ஷுட் நோ. அப்போ தான் நான் ஒழுங்காக படிச்சிருக்கேன்னு அர்த்தம். தென் ஐ வில் பி ஏபிள் டு கனெக்ட் திஸ் டாட் ஈஸிலி. இது கனெக்ட் பண்ணிப்பேன், அப்படி இது கனெக்ட் பண்ணுவேன். This is a representation. If this is the entire concept, okay, this will be my those short 5 points about this topic. Other which I will connect them everything, and I will be able to answer I will be able to revise the topic. Okay. That revision go through. Okay, done. Tamil Arasan, you are welcome. Diagram looks so weird. Okay. For physics, same thing for physics. என்ன பண்ணுனா, what you do, start with எப்படி பண்ணுவேன், கான்செப்ட் படிப்பேன், then formula, then derivation. See, derivation in formula, then solve question. Okay, when you solve பண்ற questionல you will find some questions difficult which took you so much time. It took you some thinking. Okay வா, you figure it out. ஆனா ஒரு 10 நிமிஷம் ஆச்சு வெச்சுக்கோ அந்த questionல. Revision in physics should be like this formula, the derivation சும்மா ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு இந்த டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின் நீ ஏற்கனவே மார்க் பண்ணி வச்சு, நானே ஸ்டார் போட்டு வச்சுப்பேன். அந்த கொஸ்டினை நீ இன்னொரு வாட்டி சால்வ் பண்ணும். If you are able to solve it, then means you are thorough with this concept again. You are thorough with this concept. Okay, that's what it means. For chemistry, it varies across subjects. நான் வந்து for inorganic chemistry நான் என்ன பண்ணேன்னா, there will be, நான் வந்து டேபிள் இருக்குமா, பெரிய பெரிய டேபிள் இருக்கும், குட்டி குட்டியாக தான் இருக்கும். ஆக்சுவலி புக்கில் இங்கே ஒரு டேபிள் இருக்கும் about all the elements, இல்லை எலிமெண்ட்ஸு, அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், மெல்டிங் பாயிண்ட், பாயிலிங் பாயிண்ட், வாட் எல்ஸ், அட்டாமிக் வெயிட் ஆப்வியஸ்லி, ஏன்னா இது கொஞ்சம் அங்கங்கே வேரி ஆகும். அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸஸ் டவுன், ஆனால் வெயிட் அங்கங்கே மாறும்.
இந்த ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் வந்து sometimes even densities. Okay, இந்த ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்து நான் ஒரு கிராஃபாக மென்ஷன் பண்ணிப்பேன். ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் கீழே இருக்கும், இட் இன்க்ரீசஸ். ஆனால் இப்போ இது சேட்ஸ் 13th குரூப் எலமெண்ட்ஸ்னா 13th குரூப் எலமெண்ட்ஸோட இப்போ மெல்டிங் பாயிண்ட்னா this is not correct. Okay, this is not scientifically correct. I'm just telling you. ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, சம்திங் லைக் திஸ். ஸோ இது ஒரு எலிமெண்ட், இது ஒரு எலிமெண்ட், இது ஒரு எலிமெண்ட், இது ஒரு எலிமெண்ட், இது ஒரு எலிமெண்ட். யூனோ இந்த மாதிரி பிக்டோரலாக இஃப் யூ மெமரைஸ், உனக்கு தெரியும் அங்கே எக்ஸாம் ஹாலில் போய் இது சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் இஃப் யூ ரிவைஸ் திஸ்னா எக்ஸாம் ஹாலில் போய் இந்த மெல்டிங் பாயிண்டோட வேல்யூஸ் எல்லாம் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ரிமெம்பர். இந்த டயக்ராம் வச்சு ஓகே இது மெல்டிங் பாயிண்ட்னா செகண்ட் எலிமெண்ட்டோட தேர்ட் எலிமெண்ட்டோட மெல்டிங் பாயிண்ட் இஸ் லோ அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ ஃபோர்த் எலிமெண்ட்டோட ஃபிஃப்த் எலிமெண்ட்டோட மெல்டிங் பாயிண்ட் இஸ் லோ, சிக்ஸ்த் எலிமெண்ட்டோட தான் ஹையஸ்ட். வெரி சிம்பிள். இந்த மாதிரி பிக்டோரலாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா? திஸ் இஸ் ஃபார் inorganic. Organic, my opinion, study the entire thing again. NCERT organic, revise it entirely again. It won't take much time. ஏன்னா ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா செகண்ட் டைம் படிக்கும்போது சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் தான். Or physical chemistry, whatever you said for physics, you study concept, derivation you can't understand sometimes, but formula தெரிஞ்சுக்கோ. There will be definitions, there will be concepts. அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் அப்ளைங் ஆன் கொஷின்ஸ். கொஷின் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், அந்த டிஃபிகல்ட்டான கொஷினை மார்க் பண்ணிவே ஆஃப்டர் சம் டைம் ட்ரை டு சால்வ் த சேம் கொஷின் அகேன். ஓகே, அண்ணா நீங்கள் உங்கள் நம்பர் தருவீங்களா? நான் எதாவது டவுட்னா கால் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ can't give it out here. நம்பர்லாம் தர முடியாது பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி ப்ரைவசி ரீசன்ஸ். பட் if you have any doubtsனா Saranified NEET Guru for சேனலுக்கு you directly text Sarana will see, or I gave my ID, right, Insta ID. If you have any doubt queriesனா text this one. ஆனால் இதாக இன்ஸ்டாவில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுறதா சாக்குன்னு போச்சு, ரீல்ஸ் தேய்ச்சிட்டு இருக்காதீங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் மை ஐடி MOHD_RW. ஓகே, திஸ் இஸ் மை இன்ஸ்டா ஐடி. டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள், ஐ வில் ட்ரை டு ரிப்ளை ஆஸ் மச் as possible. ஏன்னா ஐ கான்ட் டிஸ்க்ளோஸ் மை நம்பர் பப்ளிக்லி. அண்ட் Saranified NEET Guru for சேனல். குருவோட இன்ஸ்டா பேஜ் அங்கேயும் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. ஐ டெஃபினெட்லி சார் கண்டிப்பாக பார்த்து ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. ஐ வில் ரிப்ளை இன் மை ஃப்ரம் மை சைட் அஸ் வெல். ஓகே, physical chemistry you must go through NCERT for also Saranified NEET Guru oda telegram channel la follow பண்ணிட்டு telegram channel la join பண்ணிட்டீங்கன்னா I am also there in that channel. So if you have any doubts I will solve that thing. Okay, and also for physical chemistry you must read NCERT. For physics I don't think it's necessary. ஒரு வாட்டி படிக்கிறது இட்ஸ் நாட் பேட். ஏன்னா NCERT எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் அப்படியே நீட்டில் கேட்பாங்க. எனக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து சிபிஎஸ்சி போர்டு எக்ஸாமில் கேட்டாங்க, நீட்டில் டிடன்ட் கம். ஆனால் மாடல்ஸ் இட் டெஃபினெட்லி கம்ஸ், ரைட்? எக்ஸாம்பிள் NCERT எக்ஸாம்பிள் இருந்து அப்படியே இட் கம்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே. இப்போ 2023 ஒரு கொஸ்டின் அப்படி வந்துச்சு. யா, ஓகே. ஐ திங்க் இதோட நான் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நினைக்கிறேன். வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? NEET chemistry exercise question we need to solve. NCERT chemistry,
For organic chemistry, inorganic chemistry and physical chemistry, my advice will be solve example questions for physical chemistry and inorganic, organic entire. If coaching material, if you ran out of coaching material questions, organic fulla NCERT la solve பண்ணுங்க சூப்பரா இருக்கும். Inorganic and physical examples is sufficient. ஏன்னா inorganic examples-ல வந்து சில anomalies எல்லாம் they would have discussed 100%. அதெல்லாம் very very important. Inorganic-ஓட anomalies. அந்த chemical bonding chapter-ல இருக்கும். coordination compounds chapter நிறைய anomalies இருக்கு. அதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல உங்களுக்கு நல்லா கிளியரா இருக்கும். And for physics, physical chemistry, I won't advise to solve entire NCERT book bag. ஏன்னா ரொம்ப நியூமெரிக்கலி டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அப்படிலாம் நீட்டில் அப்படி டேரெக்டாக கெமிஸ்ட்ரி அவ்வளோ கஷ்டமாக வராது. நியூமெரிக்கல் பேஸ்ட் வரும், பட் வெரி கேல்குலேட்டிவாக வராது. ஓகே, ஸோ இதுக்கு தேவையில்லை NCERT ஃபுல் வேணாம், நாட் ரிக்வயர்ட். ஆனால் இன்ஆர்கானிக்கும் ஆர்கானிக்கும் மஸ்ட்டு. இதுக்கே எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் இனஃப். ஓகே, NCERT சொல்லி புக் பேக் NCERT எக்ஸாம்பிள் புக் இருக்கு. அதில் NCERT சொல்யூஷன்ஸ் நிறைய வெப்சைட்ல ஃப்ரீயாக இருக்கும். NCERT புக் பேக் சொல்யூஷன்ஸ் நிறைய வெப்சைட்ல ஃப்ரீயாக இருக்கும். யூ கேன் கோ அண்ட் செக் இட் அவுட். ஓகே, அண்ட் ப்ரோ கெமிஸ்ட்ரி இல்லை ப்ரோ புக் பேக் ஓகே. ப்ரோ ஒரு சாப்டருக்கு எவ்வளோ கொஷின்ஸ் படிக்கணும், எவ்வளோ கொஷின்ஸ் பண்ணணும்? It depends. For biology, I won't suggest any question solving. Physics, chemistry க்கு you must solve. Time இருந்துச்சுன்னா solve everything in your coaching material. எவ்வளோ கொஸ்டின் முடியுதோ சால்வ் பண்ணுங்க. டைம் இல்லைனா இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸோட மெயின் கீ கான்செப்டோட மாடல்ஸ் மட்டும் யூ ஃபோக்கஸ். ஓகே, I can't give you exact number because it depends on everyone. Where Tamil lesson, what you do, go to Google. Okay, search for NCERT chapter wise book bag solutions. கண்டிப்பா அங்க இருக்கும். ஓகே, நிறைய ஃப்ரீ வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. I think everybody knows how to use smartphones. Okay, should I do it here? Yeah. So I think I've solved most of your doubts. இதோட கிளாஸ் முடிச்சுலாம் நினைக்கிறேன். வேறு ஏதாவது queries இருந்துச்சுன்னா I gave my Insta ID. Telegram channel join பண்ணி ask doubts there. I will definitely reply to your queries. Follow Saranified NEET Guru on Instagram. Subscribe பண்ணுங்க சேனலை, bell icon click பண்ணுங்க so you will get notified whenever I take a class, whenever others take a class as well. There are so huge team has been set up for Vidamuarchi 2.0. I think it will be I'm very excited for taking physics again. It will start from January 26. Also ஒரு டெஸ்ட் சீரிஸ் Saranified NEET Guru நாங்கள் லான்ச் பண்ணுறோம். I personally took care of the question papers for physics. Each chapter wise யூனிட்டாக ஒரு என்டையர் 11th and 12th மொத்தமாக 6 கொஷின் பேப்பர் ஆகும். ஃபுல் சிலபஸாக every chapter including I took 15 papers. So like physics portion is mine. I already did it entirely. Okay. The questions வந்து actually பார்த்து தான் எடுத்தேன். It was like very tricky. Like இந்த கொஷின் போடலாம், அது போடலாமா, இது போடலாமா. It was little bit of headache, something difficult questions that I tried to add as much as possible. Still இதை விட கிளாஸஸில் I will try to take more difficult questions because since NEET 2025 இல்லை physics வச்சு செஞ்சுட்டாங்களே, I will try to get you guys prepared for whatever the worst case scenario. Okay, it won't be that difficult. முடிஞ்ச அளவுக்கு I will try to get questions from all the sources as much as possible. நம்ம Saranified NEET Guru டெஸ்ட் சீரிஸ் is launching very soon.
I think it will be in Jan 14th or 4th, I think so. Yeah. So Vidamurchi 2.0, someone asked about laws of motion is very difficult, right? I'll definitely, I'll take laws of motions, okay, for sure. I'll make it as simple as possible. See how the classes will go now. I'll give the core concept, how this chapter goes. எல்லா ஃபார்முலாவும் டெரிவேஷன் ஐ would have already ஏற்கனவே இருக்கும். நான் அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். I won't spend much time on derivation because NEET is what is that? Bro, JEE question la solve பண்ணணுமா? Yes, in my opinion, yes. So NEET is approaching very, okay, for 4 months approximately. You have to be well prepared. அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக மார்க் டெஸ்ட்லாம் சால்வ் பண்ணோம். நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு வில் கிவ் ஆர் சப்போர்ட். ஃப்ரீயாக we are teaching here for a good cause. Hope this helps everyone. என்னன்னா how the classes will go na, I'll start the class with all the topics which are must to be covered. Okay, அதுக்கப்புறம் particular example questions I will solve. அது முடிச்சோடனே அந்த சாப்டர் இருக்குல்ல all models of question I will solve. This will go till around 2.5 hours. I will try to make it as short as possible. And after every class, ஒரு formula sheet for all the formulas that I took in the class. So this is how every class will go. My plan is that I will take as much as difficult questions for you. I have prepared a set of questions as already. But don't repeat. Test series வர question அதே அப்படியே repeat ஆகாது. This is separate. Let's see how it goes. Hope you guys give your fullest support to it and make Vidamurchi 2.0 a grand success. Yeah, that's it. Physics என்ன மெட்டீரியல் பெஸ்ட் ஐ கான்ட் சே பிகாஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஜேடபிள்யூட ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி வெரி குட். ஓகே, ஜேடபிள்யூ ட்ரை டு யூஸ் அவங்களோட ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க. இட்ஸ் ஆக்சுவலி சஃபிஷியன்ட். ஏன்னா NEET 2025 ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் தான் மோர் ஆர் லெஸ். ஓகே, ஸோ ஜேஇ கொஷின்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகே, so okay guys, I think class in இதோட முடிச்சுக்கலாம். Any other queries? Next week I will be there or Saranana will be here. இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்க்கு முன்னாடி we will definitely post query box. Okay, response Insta story போடுறோம் கண்டிப்பாக. Show your maximum response in that. உங்கள் queries எல்லாம் I will take. இப்போ நீங்கள் எடுத்த மாதிரி all those very most commonly asked queries எல்லாம் வந்து I will discuss in class or you will discuss in class. So yeah, take care guys, bye bye. Okay, வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? I will try to make physics as simple as possible in Vidamurchi 2.0. Okay, I am planning something different this time. Okay, thank you. Okay, இதோட முடிச்சுட்டு நினைக்கிறேன். Bye guys. Okay, how to make short notes for physics? Short notes for physics, simple. Just write. In my opinion, short notes for physics is just that you write formula sheet எழுதுறது தான். Okay, basically அந்த சாப்டர் இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் அப்படியே எழுதுறது தான். அதே it will cover. இந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டீங்களா, ஃபார்முலாக்கு பின்னாடி டெரிவேஷன் இருக்குது, you will recall. டெரிவேஷன் மேலே ஒரு கான்செப்ட் you will recall. So entire chapter gets compressed under that one sheet of formula. So I don't think much notes is required. Okay, yeah. Okay, biomax is pure science bro. Okay, இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் guys. Bye bye.
see you அடுத்த கிளாஸ்ல ஏதாவது queries இருந்தா I will solve. And very excited for Vidamarchi 2.0. Like, I will definitely see you there. Okay, bye, see you, take care. Yeah, sure, Kadir. Yeah, I'll do. Okay, I am going to end the stream now. Bye bye, thank you all, thank you.